Chapter 2 Subjective and Objective Testing. المحاضرة الثانية من مادة الاختبارات، أي نبدأ بالاختبارات الموضوعية والشخصية والموضوعية. Subjective and objective are terms used to refer to the scoring of tests. يعني يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن تصليح الاختبارات and the way the test answers them. Techniques used in subjective tests include طرق المتضمنة في الاختبارات الشخصية تتضمن composition writing كتابة الإنشاء، essay writing كتابة المقالة، answer these questions type أجب عن الأسئلة، و completion type أكمل. Techniques used in objective tests include Number 1 multiple choice items الاختيار من متعدد، matching الربط أو المطابقة، true or false rearrangement items إعادة ترتيب، bought an apple I bought an apple. Completion items example I go to school blank and the morning. 6 transformation items example Sammy is a good pilot. Moving to the following table sums up the differences between objective and subjective tests. Number 1 difficult to write. الأوبجكتيف الاختبارات الموضوعية تكون صعب كتابتها، و subjective easy to write. easy to score difficult to score سهل تصليحها وصعب تصليح الاختبار. suit a large number of tests يعني يلائم عدد كبير من الاختبارات، وهنا small number of tests. can be scored by a machine ممكن أنه تصلح حاسبة أو يكون يعني تصليحها مو شرط يدوي. can be scored by a machine can be scored by a machine. Subjective cannot be scored by a machine. 5 can be used to test specific area of language ممكن استخدام الاختبارات الموضوعية يعني حتى نشوف نتيجة موضوع معين من اللغة. 5 on the subjective test can be used to evaluate overall achievement التحصيل بالمجمل. Number 6 requires selection of the correct answers يعني هنا يطلب تحديد للإجابة الصحيحة، إجابة صحيحة محددة لازم تكون. Number 6 on the subjective require extended answers and self-expression on the part of the test يعني أنه الطالب هنا يعبر عن ما افتهمه من اللغة. Number 7 on the objective test require recognition more than production يعني يطلب التمييز والإدراك أكثر من المحصلة النهائية أي الإنتاج. 7 require production as well as recognition هنا يتطلب الاثنين الإنتاج وأيضا التحصيل النهائي والإدراك أي الفهم. 2 serious criticism are often directed against objective tests هناك نقد نقدين للاختبارات الموضوعية. It is stated that they Number 1 A are simpler to answer than subjective tests أنه الاختبارات الموضوعية أسهل من الاختبارات الشخصية. B and that they encourage guessing يشجعون التخمين من قبل الطالب. In order to remedy such weakness we have to increase the number of items in each test paper لازم نوسع عدد العناصر في ورقة الاختبار. We ask the pupils to answer the test within a specific time limit يعني نسأل الطالب أنه يجاوب في وقت محدد and test some language features subjectively. The multiple choice item فقرة الاختيار من متعدد. The multiple choice item is usually divided into 3 parts تقسم إلى ثلاث أجزاء. The stem الجذر includes the question excluding the options. It can be a complete statement, an incomplete statement or question. Consider the following types of stems. Here are some examples
notice. complete statement يعني هنا اختيار من المتعدد. people wear thick clothes in winter. nice, light, old and heavy. which one suits the word thick? B. incomplete statement. incomplete statement الجملة غير الكاملة عفوا. The children here yesterday. A is the answer. Were here yesterday. C question قد يكون سؤال. When do you usually have breakfast? In the evening, at noon, in the morning and at night. Number 2, the correct choice. The answer can be a word or a group of words. يعني الاختيار الصحيح. The correct choice. In A, نعود إلى نقطة A. In A, above the correct choice is one word, namely heavy. Heavy هي المرادف ل the word thick, whereas in C, the correct answer is a group of words in the morning. قد يكون كلمة واحدة أو مجموعة من الكلمات. Number 3, distractors. The distractors can be 2, 3 or 4 options. They are the options which surround the answer so that the pupil with inadequate knowledge cannot find the answer. In A, above the distractors are nice, light and old. The distractors يعني هون راح يكون أكو أكثر من كلمة مع الإجابة الصحيحة راح تموه الجواب الصحيح للطالب اللي ما كان ذاكر أو ما كان درس بشكل صحيح وبدقة. هوني الكلمات اللي هتموه أو هتشتت انتباه الطالب nice, light and cold في المثال A. number A. Points to consider when writing multiple choice items while designing the English language test paper are. بعض النقاط التي يجب اتباعها عند كتابة أسئلة الاختيار من متعدد في اختبارات اللغة. هناك 4 نقاط 5 6 7 8. Number 1. Start with number 1. Make the item clear and short. اجعل الفقرة واضحة وقصيرة. Consider the following example. If you have a bad tooth, you will go to have pulled out. Pilot, lawyer, dentist, and typist. Which one is the correct answer? An explanation of the above test. The above test item is not suitable for beginners as the stem will be clear for them due to its length. One way of shortening the item is the following. يعني الطريقة حتى نقصر هذه الفقرة نجعلها قصيرة is I go to a dentist when I have a bad tooth. Number 2, make the item economical. اجعلها اقتصادية. How? Words that are repeated in every option should be written in the stem so as to avoid repetition and waste of time. يعني الكلمة اللي راح تكون مكررة في كل جواب في جميع الفقرات لازم احنا نكررها في السؤال. يعني نكتبها مرة واحدة في السؤال حتى نختصر انه ما يصير عندنا تكرار ولا وقت ضائع وجهد من قبل الممتحنين. Consider the following item. There are 12. نلاحظ هوني كلمة in a year. A. There are 12 days in a year. Seasons in a year. C. Months in a year. Or D. Weeks in a year. B is the right answer as we know. C.
but the words in a year, the word in a year can be written in the question. The above item should be improved as follows. There are 12 in a year. Number three, the options should be related to each other. الخيارات يجب أن تكون مترابطة مع بعضها حتى الطالب ما رأسا يختار الجواب الصحيح. They should be of the same grammatical group نحويا. Consider this example. Lions eat grass, meat, with or for. So, with and for are prepositions, while grass and meat are names. The options of the above example are not well related to each other because they belong to two different groups. A and B are nouns, whereas C and D are prepositions. An improved item should be as follows. Lions eat grass, meat, bread, or fruit. Number 4, the options have to be arranged clearly. الخيارات يجب أن تترتب بطريقة واضحة. هناك 3 طرق حتى يتم ترتيب خيارات من اختيار من متعدد بطريقة واضحة للممتحن. All the options should be arranged on the same line, distributed equally among 2 lines, or 1 line for each option, especially if the options are long. Number 1, type 1, the options are arranged horizontally on 1 line, A, B, C, D. Number 2, type 2, the options are distributed equally among 2 lines. يعني يتم توزيعها على سطرين أو خطين A, B, C and D. Type 3, 1 line for each option. كل خيار في سطر لوحدهم. A, B, C and D. The following types are incorrect. هذولي التايبس يعني خاطئ ترتيبا بالنسبة للممتحن يعمل التباس. Type 4, A, B, C, D underneath. Type 5, A is the above, B, C and D. These last 2 types are wrong. Number 5, make sure that the item contains only one correct choice. يعني ما يصير نخلي أكثر من خيار صحيح. Mike tennis very well now. Plays, is playing, played and was playing. 6, the correct choice shouldn't keep the same place in the order of options. It shouldn't always be A or B. Test designers should try to change the order of the correct choice. Sometimes the tester finds a clue that helps him find the correct option when care is not taken as to write items whose correct choices follow a specific and fixed order. For by time the testers will be able to identify this order if it's repeated over a number of tests. يعني لازم يكون ترتيب الأجوبة في كل فقرة متنوع مع A, B, C. الطالب بعدين يكتشف كأنما هي مثل الخدعة وهيحلها إذا كان ما كان درس بطريقة صحيحة، فيستعمل هاي الوسيلة. يلجأ الطالب إلى هكذا وسائل. 7. Try to exclude items whose answers can be found somewhere else in the same test paper. يعني نتجنب أنه نضع في النموذج مال الأسئلة ما نحط جواب لسؤال آخر. ننتبه. He is wearing a pair of coats, shirts, trousers, jackets. 8. Avoid writing weak steps. ما نكتب خطوات ضعيفة. He works in a hospital. He is a. Of course, he is a doctor. Till here, dear students, we have finished the second lecture
of the subject testing. Study it hard, and I wish you all the best. Thank you for listening to me.